Breakfast Russian lovers, selamat sore Russian lovers. Today I'm going to continue my baking I'm going to make a red velvet cake recipe by Lovitaho, Chef Lovitaho, but I just want to use only half of the recipe because I only have one pan like this one. I don't have three pan. Ini berapa? Saya nggak tahu nih berapa ukuran ntar. Okay, so this one 18 cm pan. Saya punyanya 18 cm aja udah, gitu aja. Okay, what else? Lagi ya. Okay, for cake, let's focus on cake. For the ingredient of cake. Jadi sore ini saya bikin red velvet cake. Tapi satu layang aja ya. Jadi satu layang nanti akan kita satu layang aja cukup. Karena yang saya punyanya cuma satu loyang diameter 18 cm. Nah, ini saya bikin setengah resep dari resepnya Chef Lovitaho. Untuk bahan-bahan cake-nya, for cake ingredient I have 80 gram of butter, 90 gram butter, kemudian 90 gram gula pasir, 80 gram of sugar, no, not 80, 90 gram of, so this is 90 gram of butter, this is 90 gram of sugar. 90 gram butter, 90, ini unsalted butter ya, butter tawar. Kemudian 90 gram gula pasir, kemudian brown sugar I have 42.5 gram of brown sugar, 42,5, 42 setengah, 42 setengah brown sugar, gula coklat, setengah sendok teh vanilla extract. I use only quarter teaspoon of vanilla. I only have this vanilla powder. One pinch of salt, satu jumput garam, and then 3 small egg. This is if you wait without the skin, it will be how much? 150 gram. Ini kurang 2 gram, nggak apa-apa lah. So I just use 3 eggs, 3 small eggs. No, 3 big eggs. Ada 3 big eggs, jadi 3 telur besar. Kemudian, nah itu saya lupa, ini I have 170, no, not 170, 135 gram of all-purpose flour or cake flour. Ini saya punya 135 gram tepung terigu, poro sedang atau poro rendah untuk kue ya, 10. Kemudian quarter teaspoon of baking powder, and then half from quarter teaspoon of baking soda. Jadi seperempat sendok teh baking powder, mana ya? Nih, seperempat sendok teh baking powder, setengah dari seperempat sendok teh dari baking soda. Kemudian 1 tablespoon of cocoa powder, 1 sendok makan bubuk coklat, 67,5 gram yogurt, plain yogurt. Ini ya plain yogurt, 67,5 gram of plain yogurt. Ini 67,5 gram yogurt plain. Kemudian 1 tablespoon of cooking oil, 1 sendok makan minyak tanpa bau ya. Kemudian 1.5 teaspoon of red food color. Ini ya. You can use velvet color, but I only have this red color for food coloring. Jadi 1,5 sendok teh pewarna merah makanan. Okay. For I forgot, I already mentioned or no, but here I have for simple syrup. I have this one for simple syrup, 50 milliliter of hot water plus 5 gram of sugar. I already dissolved this one. Ini tadi mungkin saya lupa nyebutinnya karena nggak kerekam. 50 milliliter air panas dicampur dengan 5 gram gula pasir. Nah, untuk frostingnya, for frosting I have 100 gram of unsalted butter. Mana ya? Kemudian 95
gram of cream cheese. Actually this is less than 80, less than 95. Ini kurang ya, jadi nggak sampai 95 gram yang cream cheese-nya, karena itu yang ada. Kemudian 75 gram gula halus, ini saya kurangin karena cream cheese-nya itu kurang. So this is 75 gram of sugar powder, but I already reduce. It should be suitable with the quantity of my cream cheese, jadi harus sesuai dengan jumlah cream cheese saya. Kemudian quarter teaspoon of vanilla powder I have. So we will let it for a while. Ini kita akan biarkan aja dulu untuk sementara. Ini panas ya karena dia tadi manggang. Going to mixer butter, brown sugar, and salt until it becomes of blooming and pale and light. Okay. Ini kita akan kocok butter, brown sugar, gula coklat, gula pasir, garam sampai mengembang, pucat dan enteng. Nanti baru kita masukkan vanilanya, baru masukkan putih telur, baru masukkan telur satu-satu. Oke. After that after already pale and fluffy and light, we put vanilla powder and also egg white first, then egg yolk after that. Okay. Meanwhile we prepare for dry ingredients. So this is dry ingredient. Kita siapkan bahan keringnya. Ini terigu tadi udah saya kasih ya, terigu. Kemudian cocoa powder kita masukkan di sini, bubuk coklat. Kemudian baking soda, baking powder, we put also baking soda dan baking powder. Kita masukkan baking soda sama baking powdernya. Kemudian dan we mix all together. Kita campur semua sampai rata. Oke. Nanti kita akan pakai ini setengah, kemudian setengah yogurt, setengah ini. Heat my oven 170 degrees Celsius. Here already. Now we are going to put half of this dry ingredient and half of this yogurt. So we mix until just well, and then we what do you call that? Then we add more, the remaining. Jadi kita masukkan setengah bahan kering dulu, kemudian setengah dari yogurt, baru diaduk sampai rata pakai mixer ya. Kemudian baru dimasukkan sisanya. Okay, done. Now we are going to put cooking oil and also food coloring, red food coloring. Baru kita kasih minyak dengan warna makanan ya. Use a very low speed. Kita pakai kecepatan rendah. Okay, now we take off the plastic one here. Don't forget to, what do you call this one? Like this. Dihentak-hentakkan ya. Buang udaranya. Now we are going to bake. Sekarang kita akan panggang. Into mixer butter and vanilla powder until it becomes what do you call it? It becomes good. After that we already prepare for cream cheese too. Ini sudah ada cream cheese juga. Oke, sekarang kita akan mulai memixer. Then we put sugar powder, baru kita kasih gula halus. Okay, already light for butter. Now we are going to mixer this cream cheese. Karena kita akan mixer cream cheese. This one already done. We are going to cut on top of this one, so I'm not going to slice into two. But you can slice this one. Since mine is so small, maybe I will slice. I will see. But on top of this cake, you have to get rid of for your topping of your cake. Ini yang atasnya itu diiris ya. Jadi untuk topping apa namanya? Toppingnya nanti crumble-nya, for topping crumble. Okay, we are going to make cream cheese. Just using speed, low speed, kecepatan rendah aja ya. Tolong jangan terlalu lama, udah matikan. Sekarang kita akan campur cream cheese sama yang ini. Kita pakai speed rendah aja sampai rata aja. So we are going to put here cream cheese into this butter. We will use lower speed just until it becomes mixed well. Okay.
Oke, ini cantik banget warnanya. Ini saya udah cutting ya. So on top of the cake, I already make it crumble, so it will be very beautiful. I already prepare for water, sugar. Ini sudah saya siapkan air gula tadi ya. This is our frosting already done, but we have to wait until it becomes totally cool. Meanwhile, I have to clean all of this stuff, but it's okay. Jadi, like Chef Levita said, so yogurt make the red color is not dark, it's very bright and very beautiful. Jadi fungsi yogurt itu seperti yang kata Chef Lovita itu memang membuat warna merahnya itu cantik ya, nggak gelap. Ini jadi itu oke banget. Nah, jadi seperti ini, karena saya nggak punya mejanya ya nggak apa-apa lah. Jadi nanti kita akan kasih toppingnya, kemudian bikin pinggir dikasih. Bagus. Kita tunggu sampai dia benar-benar dingin. Oke. Put this one with water, sugar, with brush. It's already not hot anymore. Udah enggak. Jadi seperti itu ya. Tapi jangan terlalu basah. Ini juga. Ya, seperti itu ya. Gak semuanya kita pakai ya, karena dia kecil punya saya tuh kecil. Enough. After that, we'll cover with this frosting cheese. Apa ya? Ini. Sampai rata. Lah ya. So this is the first time what do you call that one? This is the first time I make this red velvet cake. Usually my sister bought me when in my birthday. Ini pertama kali saya bikin red velvet. Di sini ada sih jualan, cuma mahal, satu iris aja udah berapa. You can find here red velvet, but it's very expensive. Okay, now we are going to put here on top of this one. Sekarang kita akan hop. Nah. Okay.
Nah tadi ya, sekarang kita akan oles lagi, kasih atasnya dengan air gula tadi ya. Saya pakai satu tangan HP, satu untuk ngoles ini, but it's okay, just slowly. Ingat saya kayak gini ya. Saya lupa. It's okay, no problem. Penting kita berusaha untuk makan dengan benar. Kemudian dikasih oles di atasnya. Aduh salah sih, harusnya dari itu. Nah, kemudian samping-sampingnya juga ya. Okay, now we will put into refrigerator for 20 minutes. Sekarang kita akan letakkan di kulkas selama 20 menit. Okay? Nanti baru kita lapisin lagi. Not so beautiful, but it's okay for a while. Gak apa-apa lah. Untuk dimakan sendiri nggak apa-apa. Kalau untuk dikasihkan ke orang harus lebih cantik lagi. This is it. The result of my red velvet cake. So like this, ini enak banget dan layernya meskipun tipis dia kelihatan. Ini cukup untuk kita berdua ya. Nah, jadi seperti ini ya, lembut banget. Ini bolu pisangnya, ini buah persik, this is persik. So we are going to eat. This is banana steam cake. Nah, jadi seperti ini ya, jadi enak banget. Meskipun nggak terlalu rapi ya bentuknya, even though not so tidy, but for beginner is okay. So here, jadi seperti ini. Kita coba dulu ya. The sweetness of this cake is middle, so not so sweet, and cream also not make you want to get rid of the cream. Usually I didn't like the cream, but this one cream is very awesome. It's cream cheese. Ini rasanya nggak pas ya, nggak manis, nggak terlalu manis, nggak terlalu hambar, tapi enak banget dan lembut. So you should try this at home. Okay, I think that's all for today's recipe. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di share, di like, di komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. That's Treasure Rasa Lovers. Sampai jumpa lagi Rasa Lovers. Paka-paka. Layer is like this one. Very awesome. See, can you see? It's very soft. I really like it very much. Jadi ini enak banget. So after this you should put back into refrigerator. Okay? Don't put just like that, otherwise it will be melted. Jadi jangan lupa ditaruh lagi di kulkas. It cover also. And this one you may put into refrigerator too for if already couple days, or already 2 days and still not yet finished. So you may put you may put into refrigerator whenever you want to eat, just warm using microwave. Kalau udah berapa hari bisa, misalnya masih ada, taruh di kontainer, kemudian masukkan di kulkas ya. Dia bagus. Ini steamernya enak banget. So like this. Jadi ini patut dicoba ya. But somehow at the bottom there was a hole like my brownies. Maybe I waste too long. I mean when I mix it's too long. So be careful not too long to mix your cake. But overall, even though too long, it's still soft, and I really like the texture. It's very good.
and the crumble of this cake is totally awesome. Jadi yang di atasnya ini yang kita potong, yang saya potong tadi, kemudian kasih crumble di atasnya itu enak banget. Okay, so for beginner like me it works well, this recipe. You should try this at home. Jadi harus dicoba, ini enak banget loh bagi pemula yang baru masak red velvet ini termasuk yang mudah resepnya. Ini mudah, kayaknya aja sulit tapi mudah. Cuma yang harus dilatih itu yang ini, ngolesnya ini ya. Besides I don't have a round table, jadi untuk yang round table saya nggak punya, jadi pakai papan board aja. Oke, pakai.